The Greek royal family was exiled from their country, but did not lose their status and connections. Today, the dynasty manages to live a truly aristocratic life without poverty. Modern Greece is a democratic republic that boasts a history of order dating back to the 12th century BC. But if you look back 55 years, you see a very different picture. After World War II, Greece experienced a civil war, which eventually led to a military coup in 1967. And at that time, the state had a monarchical system. In 1967, King Constantine II had ruled for only 3 years. He received the kingdom in 1964 after the death of his father, King Pavlos. He also announced his engagement in 1964 and subsequently married Princess Anne-Marie of Denmark, whom he met several times, including at the wedding of Constantine's sister, Princess Sophia, to the future King Juan Carlos of Spain. Anne-Marie's engagement to Constantine caused some anger among the leftist population of Denmark, yet the couple married 2 weeks after the princess turned 18. All 3 years of King Constantine's reign were spent in an atmosphere of suspicion and strong ideological opposition. There were already rumors of a coup, which the monarch chose to ignore. The coup came quicker than anyone expected and left the king completely unprepared and vulnerable. On April 21, 1967, tanks and small units under the command of army generals took control of Athens, and within hours the military junta could arrest anyone without a warrant and try them by military court, even if that person was a civilian. Incidentally, in April 1967 Queen Anne-Marie was 8 months pregnant, and exactly 1 month later she gave birth to her second child, Crown Prince Pavlos, at Tatoi Palace. And in April, when tanks surrounded Tatoi and the generals entered the palace to speak to the king, the latter first tried to dismiss them. Then Constantine went to the Ministry of Defense building, where he found all the generals gathered and agreed to cede the country's government to them and swear them in, but with a single demand, that they appoint the civilian royalist Callias as prime minister. The monarch's collusion with the junta proved neither easy nor safe. Without the knowledge of the new government, the king organized a counter-coup to restore the civilian government and regain his former political powers. On December 13, 1967, 8 months after the coup, King Constantine boarded a plane with his family, Queen Anne-Marie and their 2 children, Princess Alexia, who was 2.5 years old, and 7-month-old Crown Prince Pavlos, as well as Prime Minister Callias. They flew to Kavala, where they were met by Navy and Air Force officials who were not affiliated with the junta. Although the plan, initially, came to fruition, it soon became clear that the king had relied too much on circumstances and was convinced that the order given by the general would automatically be carried out, which in fact did not happen. The junta easily retained power. The counter-coup failed, and the king, his family, and the prime minister fled Greece in a royal plane and landed in Rome in the early morning hours of December 14. Queen Anne-Marie was pregnant again. She subsequently suffered a miscarriage. The royal family lived for 2 months in the Greek embassy in Rome before moving to a house in a suburb of the Italian capital for the next 5 years. In 1969, Queen Anne-Marie gave birth to their 3rd child, Prince Nikolaos, in Rome. In 1973, the Greek royal family moved to the United Kingdom, where the Queen gave birth to 2 more children, Princess Theodora in 1983 and Prince Philippos in 1986. Both were born at St. Mary's Hospital in London. In 1974, the military dictatorship fell due to growing dissent among the Greek population over liberalization plans and infighting among high-ranking officials, as well as the Turkish invasion of the island of Cyprus. Constantine hoped that this would mean his imminent return to Greece and restoration to the throne, but a referendum called by the newly elected democratic government on December 8, 1974, decided to abolish the monarchy and establish the Third Hellenic Republic. Since then, the king has repeatedly stated that he recognizes and fully supports the Hellenic Republic. In einem interview der Times sagte Konstantin, wenn das griechische Volk eine Republik will, dann hat es ein Recht darauf und sollte damit in Ruhe gelassen werden. König Konstantin und Königin Anne-Marie lebten bis 2013 in London, als das politische Klima in Griechenland als ruhig genug ansahen, wieder in das Land zurückzukehren. Seitdem leben in Porto Cheli, in der Region Peloponnes.
Als ihr Kinder erwachsen werden, verstritten sie sich über die ganze Welt. Prinzessin Alexia let mit ihrem Mann Carlos und ihren vier Kindern Arietta, Anna-Maria, Carlos und Emilia auf den Kanarischen Inseln. Kronprinz Pavlos und seine Frau, Prinzessin Marie Chantal, und ihre 5 Kinder, Prinzessin Marie Olympia, Prinz Konstantin Alexios, Prinz Achilles Andreas, Prinz Odysseus Kimin und Prinz Aristides Stavros, haben sich in New York niedergelassen. Prinz Nikolaus hat sich mit seiner Frau Prinzessin Tatiana in Griechenland niedergelassen. Prinzessin Theodora hat sich mit ihrem Verlobten Matthew Kumar in Los Angeles niedergelassen. Und Prinz Philippos let mit seiner neuen Frau, Prinzessin Nina, in New York. Obwohl die griechischen Mitglieder der königlichen Familie nicht so erkennbar sind wie die Windsors, genossen sie alle aristokratischen Privilegien. Soll vor als auch nach der Abschaffung der griechischen Monarchie besuchten die Mitglieder der Dynastie, darunter der verstorbene König Konstantin, Prinzessin Marie Olympia und Prinzessin Theodora, Gesklassen Schulen in der ganzen Welt, unter anderem in der Schweiz und in England. Nach dem Besuch der Internat besuchten sie an Gießen Universitäten. Prinzessin Marie Olympia besucht die New York University, Prinz Konstantin Alexios die Georgetown University und Prinzessin Alexia das Froebel College in der University of Surrey, die Exzellenten nennen London immer nach ihr Haus, aber es ist nicht der einzige Ort auf der Welt, in dem sie Agenten besitzen. Neben einer mehrere Millionen von Touren Residenz in Chelsea besitzt die griechische Königsfamilie auch ein Wohnen in Manhattan, ein Anwesen in den Cotswolds und ein Anwesen auf den Bahamas. Es wird auch gemunkelt, dass sie ein großes Haus in Yorkshire besitzen. Kronprinzessin Marie Chantal sagt, als ich in Hongkong aufwuchs, träumte ich von Großzügigkeit. Dass ich das jetzt genießen kann, ist wunderbar. Marie Chantal ist die Tochter von Robert Miller, einem Milliardär, der sein Vermögen mit der Gründung von Duty-Free-Läden gemacht hat. Sie verbrachte ihre Kindheit in Hong Kong, New York und London und hat 2 Schwestern, die beide Männer aus wohlhabenden und angesehenen Familien geheiratet haben. Pavlos Vermögen ist unklar, aber dank seiner Frau hat die Dynastie ihre Position gefestigt. Griechisch Adelige haben im Allgemeinen die Angewohnheit, Tochter von Milliardären zu heiraten. Prinz Philippos heiratet Nina Flor, die Tochter des Schweizer Milliardärs Thomas Flor, dessen Vermögen mit seinem Unternehmen Vistajet verbunden ist. Die Mutter von Prinzessin Nina, Katharina Konechny, arbeitet als Creative Directorin im Haus Fabrik und war der Gestaltung der griechischen und der russischen Ausgabe der Vogue beteiligt, trotz der Seit-Langem aufgegebenen griechischen Monarchie haben die Exzellenten viel berühmt Freund und Anhänger in den sozialen Medien. Darüber hinaus sind ihre Verbindungen zu anderen Königshäusern recht eng. De Konstantins Schwester Sophia später Königin Sophia von Spanien wird, ist die griechische Königsfamilie eng mit dem spanischen Königshaus verbunden, und der damalige Prinz Felipe war einer der besten Männer von Kronprinz Pavlos und Patenonkel seines Sohns Prinz Konstantin Alexios. Und de Königin Anne-Marie eingeborene Prinzessin Dänemarks war, hat die Familie eine Benzo eng Beziehung zum dänischen Königshaus, und Kronprinz Friedrich Plays war ebenfalls Pavlos Trauzeug und Pate von Konstantinos Alexios. Tatsächlich war es die Verbindung der Familie zum spanischen Königshaus, die Griechen nach dem gescheiterten Gegenputsch veranlasst, in Rom zu bleiben. König Juan Carlos von Spanien wird während de Exil seiner Familie in Rom gebrochen und blieb dort, bis 1969 von General Francos Nachfolger ins Königreich zurückgebracht wird. Obwohl die griechische Königsfamilie kein rechtlich Macht mehr im Land hat, benutzt sie immer noch ihr Titel und genießt in der ganzen Welt ein recht hohes gesellschaftliches Ansehen. Das Begräbnis von König Konstantin in Athen war ein wichtiges Ereignis nicht nur für Griechenland, sondern für die ganze Welt, das buchstäblich überall mit unerwartetem Interesse diskutiert wird.